Hello students, today we are start the unit number 2. The class is SYBSc semester 4th. The subject number is ZOO-404. Name of the subject is medical diagnostics, that is skill enhancement course. In the last time we complete the unit number first, that is the importance of the medical diagnostics. Today we start the unit number second, that is diagnostic methods used for analysis of blood, and in which the topic number first is composition of blood. Means what is the contents present in the blood. ब्लडमध्ये कोणकोणते प्रकारचे कंटेंट्स प्रेझेंट असतात त्याचा आपल्याला आज स्टडी करायचा आहे. द ब्लड इज अ फ्लुइड कनेक्टिव्ह टिश्यू. इट इज द फ्लुइड कनेक्टिव्ह टिश्यू. द ब्लड is contains two main components. The first is called as the blood corpuscles and second is called as the plasma. In the plasma, blood corpuscles are present. The blood corpuscles includes the RBC, WBC and blood platelets. That is the erythrocytes, leukocyte and platelets. And functionally the erythrocytes are useful to carry the oxygen, transport the oxygen. WBC, that is the leukocytes are useful to increase the immune system, and platelets are useful to prevent the clotting of the blood. And in the human being, generally the 5 liter blood is present. That is, in percent, about generally 8% of the blood is present of the total weight of the body. In this way, this is the composition of the blood. And the next, the chart shows the table showing the various components of vascular tissue. That is the vascular tissue. The vascular tissue, it includes the two main parts, that is the blood and the lymph. The blood is consist of the two main parts, that is plasma and blood corpuscles. The blood corpuscles are also includes the three types of the blood corpuscle, that is the RBC, WBC and thrombocytes. The RBC is called as the erythrocytes, WBC is called as the leukocytes, third is the thrombocytes. The WBC is also divided into two sub corpuscles, that is the agranulocytes and granulocytes. Granulocytes means granules are present in the cells, and agranulocytes means granules are absent in the cytoplasma. The agranulocytes are also divided into two types, that is the lymphocytes and monocytes, and granulocytes are also divided into three cells, that is the eosinophils, basophils and neutrophils. Then we start the main topic, that is the composition of blood. The blood is consists of the two main parts, that is the A is the plasma and the B is the blood corpuscles. Now we start the plasma. What is meant by plasma? The plasma is the watery fluid and is floating in the blood. It is the plasma in which the blood corpuscles are present. That is, the composition of blood consists of the plasma
and blood corpuscles. Now we start. The first is the plasma. Plasma, what is meant by the plasma? The plasma is alkaline material. It is the non-living material and it constitutes about the 55% part in the blood. In the blood, the 55% प्लाझ्मा इज प्रेझेंट्स अँड 45% काय प्रेझेंट असतं त्याच्यामध्ये? ब्लड कार्पसल्स असतं. पण ब्लड समजा 100% जर ब्लड असेल तर 100% ब्लडमध्ये 55% प्लाझ्मा प्रेझेंट असतो आणि 45% ब्लड कार्पसल्स प्रेझेंट असतात. अँड द प्लाझ्मा इज द पेल येलो इन कलर and it is the transparent clear fluid presence in the blood. Now the composition of the plasma. प्लाझ्मा मध्ये काय काय प्रेझेंट असतं? पहिलं आहे वाटर. इन द प्लाझ्मा 90 to 92% water is present in the plasma and only 8% of the other materials are present in the plasma. प्लाझ्मामध्ये 80-90 ते 92% हे पाणी प्रेझेंट असतं आणि सॉलिड मटेरियल जे असतं ते 8% असतं प्लाझ्मामध्ये. द प्लाझ्मामध्ये सेकंड पार्ट जो प्रेझेंट असतो त्याला म्हणतो आपण मिनरल साल्ट्स. त्याला म्हणतात आपण इनऑर्गॅनिक आयन्स. कोणकोणते इनऑर्गॅनिक आयन्स प्रेझेंट असतात त्याच्यामध्ये? द इनऑर्गॅनिक आयन्स आर ॲज फॉलोज. द फॉलोविंग इनऑर्गॅनिक आयन्स आर presents, that is chlorides, bicarbonates, sulfates, phosphates, potassium, calcium, iron and magnesium. These 0.9% inorganic ions are present in the plasma. Then nutrients means organic ions. Which organic ions are present in the plasma? That is the glucose, fatty acids, phospholipids, cholesterol, fats and amino acids, nucleosides, etc. These the organic ions are present in the plasma. Then plasma proteins. What is the plasma proteins? Fourth number is plasma proteins. 7 to 8% of the plasma proteins are present in the plasma. That is the albumin, globulin, immunoglobulin, prothrombin and fibrinogen. These are the plasma proteins are present in the plasma. Next is the defense components. Which are the defense components are present in the plasma? Are as follows. That is the immunoglobulins like antibodies, lysosomes, polysaccharides, propelin are present in the plasma, are useful for to destroy the bacteria, to destroy the viruses, to destroy toxic substances are enter in the blood from the outside. Then excretory substances. Which excretory substances are present in the plasma? That is the amino, urea, uric acid, creatinine, etc. are excretory substances are present in the plasma. Then dissolved gases, oxygen, carbon dioxide, nitrogen are present in the plasma. Then anticoagulants. Which are the anticoagulants present in the plasma? That is the polysaccharides and heparin are the anticoagulants present in the plasma. The heparin are useful for to prevent the coagulation of blood inside the blood vessels. Then hormones. The number of hormones secreted by the endocrine glands are present in the plasma. Then vitamins and enzymes. Number of vitamins, number of enzymes are also present in the plasma, useful for as a nutrients. These are the figure of blood composition. Blood composition figure आपल्याला दिसते आहे. What is the function of the blood plasma? Following functions are present in the following functions are carried by the blood plasma. That is transport of the various materials, retention of the fluid in the plasma blood, maintenance of the blood pH,
to body immunity are increased, prevention of the blood loss, to conducting the heat to the skin, as well as uniform distribution of heat all over the body. This is the function of the blood plasma. In this way, the composition of blood is completed. There is the plasma structure आणि प्लाझ्माचं फंक्शन आपण या पहिल्या युनिटमध्ये आपण ते बघितलेलं आहे. आता आपण बघूया बी नंबरचा जो आहे, बी नंबरचा जो पार्ट आहे तो आहे बी नंबरचा पार्ट, दॅट इज द ब्लड कार्पसल्स. व्हेरियस टाईप्स ऑफ द ब्लड कार्पसल्स आपल्याला त्याच्यामध्ये आता बघायच्या आहेत. ब्लड कार्पसल्स, आता ब्लड कार्पसल्स ज्या आहेत त्या आता खालीलप्रमाणे आहेत. द चार्ट शोविंग द चार्ट जो आहे, द चार्ट शोविंग the characteristic of the blood cells, that is the following types of the blood cells are present in the blood, that is the erythrocytes, leukocytes, granulocytes पण प्रकार आहेत. न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स आणि अग्रॅन्युलोसाइट्स, मोनोसाइट्स आणि लिम्फोसाइट्स आणि फायनली थ्रोम्बोसाइट्स. These blood corpuscles are present in the blood of the animals. त्याच्यातला आता पहिली ब्लड सेल बघूया, इरिथ्रोसाइट, त्याला म्हणतो आपण RBC. RBCचं स्ट्रक्चर दिलेलं आहे. त्याचा लाईफ स्पॅन असतो 100 ते 120 दिवस त्याचा लाईफ स्पॅन असतो. RBC डिस्क शेप्ड असतात, विदाऊट न्यूक्लियस असतात. त्याच्यामध्ये RBCमध्ये हिमोग्लोबिन असतं आणि किती ॲव्हरेज नंबर असतो ह्युमन बिईंगमध्ये? जनरली 4 to 6 मिलियन पर क्युबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड हे ॲव्हरेज जे आहे ह्युमन बिईंगमध्ये प्रेझेंट असतं. त्याचं फंक्शन काय असतं RBCचं, इरिथ्रोसाइट में RBC, तो ट्रान्सपोर्ट O2 ॲज वेल ॲज CO2. सेकंड आता ल्युकोसाइट्सचा ॲव्हरेज नंबर किती असतो ह्युमन बिईंगमध्ये? 5000 ते 10000 पर क्युबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड एवढं त्याची संख्या प्रेझेंट असते. आता ल्युकोसाइटचे 2 प्रकारचे असतात, ग्रॅन्युलोसाइट्स अँड अग्रॅन्युलोसाइट्स. ग्रॅन्युलोसाइट्समध्ये सायटोप्लाझ्मामध्ये ग्रॅन्युल्स प्रेझेंट असणे, ज्याला ग्रॅन्युलोसाइट्स म्हणतात. तर त्याच्या किती प्रकारचे आहेत? एक न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स अँड बेसोफिल्स. तर न्यूट्रोफिल्सची संख्या 54 ते 62% ऑफ WBCच्या प्रमाणामध्ये असते. त्याचं फंक्शन जे आहे ते फॅगोसायटिक इन फंक्शन असतं. फॅगोसायटिक मीन्स इट एंगल्फ द फॉरेन बॉडी, त्याला फॅगोसायटिक फंक्शन असे म्हणतात. इओसिनोफिलची संख्या किती असते ब्लडमध्ये? 1 ते 3% असतात. त्याचं फंक्शन जे आहे ते हेल्प द डिटॉक्सिफाय द फॉरेन सबस्टन्सेस, टू सिक्रीट द एन्झाईम्स, टू डिझॉल्व द क्लॉट्स अँड ॲज वेल ॲज फाईट द पॅरासायटिक इन्फेक्शन्स. तिसरं आहे ग्रॅन्युलोसाइटचा प्रकार जो आहे तो बेसोफिल्स आहे. याचं 1% कमी प्रमाण आपल्या ब्लडमध्ये असतं. त्याची फंक्शन काय? तो रिलीज द अँटीकोॲग्युलेंट, दॅट इज द हिपॅरिन ते रिलीज करत असतं. त्याच्यामध्ये ब्लड गोठण्याची प्रक्रियाही होत नसते. आता ल्युकोसाइटचा दुसरा प्रकार आहे बी प्रकार, अग्रॅन्युलोसाइट्स, म्हणजे सायटोप्लाझ्मामध्ये ग्रॅन्युल्स हे ॲब्सेंट असतात. त्याचे 2 प्रकार आहेत. पुढच्या चार्टमध्ये बघूया आपण. मोनोसाइट्स अँड लिम्फोसाइट्स. मोनोसाइटची संख्या किती असते ब्लडमध्ये? 3 ते 9% असतं. त्याचीसुद्धा फंक्शन फॅगोसायटिक फंक्शन्स असतं, म्हणजे फॉरेन बॉडीला एंगल्फ करायचं काम ते करत असतात. लिम्फोसाइट्स किती असतात? 25 ते 33% असतात. अँड इट इज युजफुल फॉर टू इन्क्रीज द इम्युन सिस्टीम, आणि अँटीबॉडीज तयार करायचं काम करत असतात आपल्या शरीरामध्ये, आणि इम्युनिटी पॉवर वाढवायचं काम जे आहेत ते लिम्फोसाइट्स हे करत असतात. तर तिसरी ती ब्लड प्लेटलेट्स आहे, त्याला म्हणतो आपण प्लेटलेट्स किंवा थ्रोम्बोसाइट्स. यांचं लाईफ स्पॅन जो असतो 5 ते 9 दिवसाचा असतो,
आणि यांची संख्या जी असतं 1,30,000 ते 4 लाखाच्या दरम्यान यांची संख्या असते. याचं फंक्शन्स असतं ते रिलीज द सेरोटोनिन विच इज युजफुल फॉर व्हॅसोकॉन्स्ट्रिक्शन अँड क्लॉटिंग होऊ न देणे आणि व्हॅसोकॉन्स्ट्रिक्शन हे 2 प्रकारचं फंक्शन्स हे ब्लड प्लेटलेट्स हे कॅरी करत असतात. याच्यानंतर जे आहे जे पुढचा तो पार्ट्स आहे, द नेक्स्ट पार्ट इज what is the lifespan of the RBCचा लाईफस्पॅन किती असतो, तो 120 दिवसाचा लाईफस्पॅन असतो. आणि हिमोग्लोबिन जे आहे हे सुद्धा RBCमध्ये प्रेझेंट असतं. त्याच्यानंतर व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ द RBCचं फंक्शन खालीलप्रमाणे आहे. ट्रान्सपोर्ट ऑफ O2, ट्रान्सपोर्ट ऑफ CO2 and to maintain the pH of the blood. हे त्याचं फंक्शन जे आहे हे तो कॅरी करत असतो. त्याच्यानंतर व्हॉट इज द याची फिगर जे दिलेले आहेत हे ह्युमन ब्लड कार्पसलच्या फिगर्स दिलेले आहेत. इरेथ्रोसाईट दिलेले आहेत, त्याचा शेप दिलेला आहे. त्याच्यानंतर ग्रॅन्युलोसाइट्स दिलेले आहेत. ग्रॅन्युलोसाइटचे 2 प्रकार, लिम्फोसाइट्स आणि मोनोसाइट दाखवलेले आहेत. ग्रॅन्युलोसाइट दाखवले आहेत 3 प्रकारचे, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स आणि न्यूट्रोफिल्स दाखवलेले आहेत. आणि शेवटी ब्लड प्लेटलेट्स हे दाखवलेले आहेत. याच्यानंतर फंक्शन ऑफ द ब्लड. व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ द ब्लड? तर ब्लडचं काय काय फंक्शन असतं ते खालीलप्रमाणे दिलेलं आहे. द ट्रान्सपोर्ट ऑफ food material, transport of respiratory gases, that is the O2 and CO2, transport of hormones, transport of excretory material, transport of heat, defense against the infectionच्या अगेन्स्ट डिफेन्स करायचं काम हे ब्लड करत असतं. देन टू रेग्युलेट द टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करायचं काम हे ब्लड करत असतं. वॉटर बॅलन्स मेंटेन करायचं काम तयार करत असतं. नंतर pH मेंटेन करायचं कामसुद्धा हे ब्लड करत असतं. प्रिव्हेन्शन अँड एक्सेसिव्ह लॉस ऑफ ब्लड, जर काही अचानक काही इजा झाली आपल्या शरीराला तर जास्तीत जास्त ब्लड शरीराच्या बाहेर जाऊ नये म्हणून क्लॉटिंग ऑफ ब्लड प्रोसेस होत असते. म्हणून एक्सेसिव्ह ब्लड आपला लॉस होत नाही ड्यू टू द क्लॉटिंग प्रोसेस. अँड इट ऑल्सो हेल्प्स इन हिलिंग, जे आपली एखादी जखम झाली आपल्या शरीराला ती भरून काढायचं काम जे असतं त्याला मदत करायचं काम ब्लड करत असतं. अँड फायनली मेंटेनन्स ऑफ द फिजिओलॉजिकल कोऑपरेशन करायचं काम हे ब्लड करत असतं. अशा पद्धतीने आपलं जे युनिट नंबर 2चा पहिला भाग आहे ब्लड कॉम्पोजिशन आपला कंप्लीट झालेला आहे. 3rd चॅप्टरमध्ये आपण आता पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण चॅप्टर नंबर 2चा काही जो उर्वरित भाग आहे तो आपण बघणार आहोत.